நல்லா தான் இருக்கு கேட்கறதுக்கு, ரைட்? பட் சம்திங் இஸ் மிஸ்ஸிங். அந்த வோக்கலுக்கு முன்னாடி நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இருக்கு. ஆல் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர். இதே நான் வந்து வோக்கல் பாடினா என்னால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஐ கேன் ஒன்லி சிங் தட் லைன். ஏன்னா ஒரு நோட் தான் அட் அ டைம் பாட முடியும். இதே நான் ஃப்ளூட்ல வச்சா அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். பட் கிட்டார்லயும் பியானோலயும் ஐ கேன் ஆட் அதர் திங்ஸ். இப்போ கிட்டார்ல வந்து 6 ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கு. நான் எதுக்கு ஒரே ஸ்ட்ரிங்ல அது வாசிக்கணும்? ஈவன் இஃப் ஐ ஆட் சம்திங், ஈவன் இஃப் ஐ டூ Tour and Talkies with Rjsuresh and Rjsandhya. Radio Live. இது புத்துணர்வின் வேற லெவல். நீங்களுமே கேட்டுட்டு இருப்பது டூர் அண்ட் டாக்கீஸ் only on Radio Lime Tamil, and இன்னைக்கு I feel super blessed and super honored to be talking with someone really special. And இன்னைக்கு பேசுறது மட்டும் இல்லாம அடுத்த வாரம் அவர் யூகேல வந்து இருக்க போறாரு, and யூகேல வந்து 3 ஷோ பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. We have an Ilayaraja special show in West London on Friday, next Friday, and then A.R. Rahman special show in Greenwich, and a mix of everything in Edinburgh. So avarkitta dhaan pesa porom, nama ini guitar Prasanna avanga kitta pesa porom, or R Prasanna, but I think you're more known as guitar Prasanna. எனக்கு முதல்ல உங்க கிட்ட நீங்க இங்க வரீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் நிறைய உங்களோட வீடியோஸ்லாம் அதுக்கு முன்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். But the first question I had when I thought of interviewing you was, எதுக்கு கிட்டார்ல கர்நாடிக்? Like there are so many other Carnatic instruments that you could have used. ரொம்ப சின்ன வயசுல கிட்டார் யாரோ கொடுத்ததும் அதுல கர்நாடிக் வாசிக்கணும்னு உங்களுக்கு ஏன் தோணுச்சு? First of all, thank you for having me, Sandhya, and good day to all your listeners. I'm really thrilled to be here on the air with you, and looking forward to sharing my thoughts with the listeners, and I hope I can make this interesting for everyone. On the first question, why did I play Carnatic music on the guitar? அதுக்கு காரணம் என்ன, கர்நாடிக் மியூசிக்ல எனக்கு அப்படி ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கிட்டார்ல தான் இருந்தது. ஓகே. ஸோ நான் ஒரு 5 வயசா இருக்கும்போது ராணிப்பேட்ல கேஜி படிக்கும்போது என்னோட நெய்பர் கிட்டார் வாசிக்கிறத பார்த்தேன். அவர் வந்து சர்ச்ல வாசிச்சுட்டு இருந்தாரு. அதனால ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிட்டார் பார்த்ததுனாலவே ஒன்னுவோ ஐ ஃபெல் இன் லவ் வித் கிட்டார். அண்ட் அப்போ வந்து MS Vishwanathan's music was what everybody was listening to, but also R.D. Burman's music, and so my like guitar was quite common in all that. But எந்த விதமான மியூசிக்லயும் பர்டிகுலர்லி இன்ட்ரெஸ்ட்னாலன்னு இல்லை, கிட்டார்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. Nice. So later, when I started playing guitar, my sister was learning Carnatic music vocals at home. Okay. And by then I was curious about everything. On the one hand, I was curious about Ilayaraja's music. On the other hand, I was listening to rock music. Then I was listening to whatever was the latest pop hits. So எல்லாத்துலயும் கிட்டார் அந்த மாதிரி இருந்தது. கர்நாடிக் மியூசிக்ல மாத்திரம் கிட்டார் இல்ல. I was thinking like அதே கூட்டு வைக்கணும். My sister was singing, I was trying to replicate on the guitar more as a curiosity factor rather than deep interest in Carnatic music. Okay. Deep interest in Carnatic music came later. அதனால I did not choose a Carnatic instrument. Okay. Secondly, நிறைய பேர் கர்நாடிக் மியூசிக் வாசிக்கும்போது they also have their parents telling them நீ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசி. It's very common நீங்க நம்ம கம்யூனிட்டில வீணா வாசிக்கிறதோ, girls learn singing veena, guys learn mirdangam. I mean, it's not exactly the same. It's changed now. But lots of family background nala people automatically take to some instruments or vocal. எனக்கு அந்த அப்பா அம்மா பிரஷர் கிடையாது. அவங்க என்ன தொந்தரவே பண்ணல. அதனால whatever I want I could play, but அம்மா was also telling நீ கர்நாடிக் வாசிச்சா நல்லா இருக்கும். So out of curiosity I started playing Carnatic music.
Okay. And when you learnt guitar, was it a self-taught thing or did you actually go for classes? Because guitarல கர்நாடிக் சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு யாரும் இருந்திருக்க மாட்டாங்கல்ல உங்களுக்கு அப்போ. So when you learned guitar, you just learned how to play it and then it was your curiosity which kind of moved it into. அப்படிதான், is that how it worked? Definitely. As far as the Carnatic part is concerned, whatever I played on the guitar was entirely my own. பட் நான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஃபார்மலி ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்டடிங் வித் திருவாரூர் பாலசுப்ரமணியம், who became my first Carnatic guru. அவர் எங்க சிஸ்டருக்கு வீணை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. பட் அவர் பாடி தான் சொல்லி கொடுப்பாரு. ஏன்னா he was also clueless how to make it work. So அவர் பாடுறத I used to play it back. Nice. அதான் நான் கத்துனேன். And then many years later I started training with the legendary violinist Kumari A. Kanyakumari. அவங்களும் பாடி தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. Although she is a violin player, வயலின் வச்சு எனக்கு சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை. ஸோ பாடுறத கேட்டு கிட்டார்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வாசிச்சதுதான். That's how I came up doing it. நைஸ். கேட்கறதுக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல. இன்னும் நம்ம நிறைய பேச போறோம் இவங்களோட. அண்ட் இவங்களோட அடுத்த வாரம் நான் சொன்ன மாதிரி 3rd, 4th and 5th of May we have shows in London, 2 shows in London and 1 in Scotland. So கண்டிப்பா நீங்க வந்து இவரோட பாட்டு எல்லாமும் இன்னைக்கு ப்ளே பண்ண போற ஷோல. இன்னைக்கு நம்ம கிட்டார் பிரசன்னா அவங்களோட பேசிட்டு இருக்கோம். அண்ட் அவர்கிட்ட நான் வந்து எதுக்கு கிட்டார்ல வந்து கர்நாடிக் வாசிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவர் ரொம்ப கியூட்டா வந்து எனக்கு கர்நாடிக் மேலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, எனக்கு கிட்டார் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. பட் ஐ ஆல்சோ நோ தட் ரைட் நவ் யூர் நாட் ஜஸ்ட் அ மியூசிஷியன், யூர் ஆல்சோ அ குரு, ஒரு எஜுகேட்டரா வேற இருக்கீங்க. ஸோ it is, I think it is being an artist itself is a special place is what I feel, because an artist can always bring up happiness in anybody. And being an educator in art, I think is you must be really blessed. But how do you handle people who are clueless but still want to learn? ஏன்னா எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, ஆனா எனக்கு ஏதாவது கத்துக்கணும், அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருப்பாங்கல்ல. How do you handle such students and what is the drive and motivation behind actually giving back and educating someone? Because that takes a different level of patience, I feel. So what is the motivation of being an educator in art? I've been a teacher all my life. The first time I started teaching was when I was in my 7th standard. I had 2 students from my school who used to come to my house and learn guitar when I was in 7th standard. Wow. So N.A. Ariyama teaching has been an integral part of my life. Innonu vandu my teaching trajectory is probably very different from most teachers. I was also teaching professional musicians when I was a kid. Wow. Okay. And when I came to study at Berklee College of Music, some of the faculty there were studying with me when I was a student there. Oh, nice. So என்ன ஆயிடுதுனாக்கா எனக்கு டீச்சிங்ல ஹைரார்கி கிடையாது. Yeah. So what I teach a 10-year-old with the same vigor who is just starting to play, with the same passion and enthusiasm as I would teach a rock star guitar player. I've had many rock stars study with me. When I say they study with me some specific things. That some of my specific guitar playing styles which come out of mixing Carnatic and many things have become popular in terms of lots of musicians. So on the one hand I'm teaching someone who is 10 times more famous than me. On the other hand, I'm teaching someone who is just starting to play. Plus, இப்போ என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் எல்லாருக்கும் 1-on-1 தான் சொல்லி கொடுப்பேன். So it's a lot of commitment from me. என்னுடைய டைம் எப்போ முடியறதோ. பட் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெரி, இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு I will be teaching Carnatic guitar. Right after that, I will be teaching jazz piano to another student. Wow. And right after that, it will be tenor saxophone. Okay. And then right after that, it will be analyzing a Beethoven symphony. And then after that, it would be some composition. Okay. I would teach someone how to write for a string quartet. Then there'll be another student who will be studying Carnatic vocal. Then there'll be one student studying viola and violin. Wow.
So my teaching is really across the board. So Okay. somebody will come and say, like, I want to play this Ilayaraja song. Okay, on the piano, and I would be like, doing something like that. So, teaching actually kind of uh, recaps my whole musical life, from classical Western orchestration to reggae to jazz to funk to Carnatic music to everything in between. The teaching helps me keep myself alive in all those ways. Wow. It is a very deeply spiritual thing for me. That is so nice to hear. And the way you said that you treat everyone the same, because at the end of the day, they're learning the art, and it doesn't matter what they are. They're, you treat everyone the same. But how do you switch your brain? I mean, I'm very curious about how people think. So, how does your brain switch from doing one thing and then the next hour you're doing completely different? When you're doing that, do you feel tired after the end of it, or are you just like always motivated to do it, or have the energy to do it? Because it's so much of switching in your brain, Ilya. Yeah, you hit the nail on its head. Yes, I do feel tired sometimes, and there's a lot of intellectual drains. Yeah, it is really draining. But I feel tired the same way anybody will feel tired after a long trek, or how anyone will feel tired after doing a workout. Okay. It's not a tired. It's not a tired. It's a refreshing tired. Yeah. You also know that you have gained energy by tiring yourself. Yeah. It's like strength training or hiking or anything, any active sport. It's like playing tennis. You feel tired, but you also feel refreshed. Nice. I feel very fortunate. For your question, actually, it's easier for me to demonstrate maybe on my guitar. If that's okay. So, oh my God, that'll be amazing. Suddenly, I thought about it and saying, picture is worth 1,000 words in Ramari. A few notes is worth 1,000 words. Say, for example, I will try to show you how I think. If I take, some example, let's say I'll take a Rjsure song as example. Let's say Nila Veva. Okay, now I am playing an instrument. Okay, I didn't plan this, but that's okay. Take your time. இப்போ நான் வாசிக்கிற instrument is a guitar. நான் எல்லாத்தையும் I'm going to demystify it and simplify it for your listeners. ஏன்னா some artists make it look harder than what it seems. I like to make things easier than what it seems, because your goal and principle is that இப்போ நீங்க you are extremely accomplished as a scientist, right? அந்த மாதிரி இப்போ நீங்க கேட்கிற listeners எல்லாம் they're all very accomplished in their own fields. They could be doctors, they could be engineers, they could be artists. So I don't want to mystify what I'm doing and make it look like, but at the same time, I want to show what's interesting. Sure. So I will demystify it as much as I can, and also keep it interesting. இப்போ நிலாவேவா பாட்டு எடுத்து இதே நான் ஃப்ளூட்ல வச்சா அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். பட் கிட்டார்லயும் பியானோலயும் I can add other things. இப்போ கிட்டார்ல 6 strings இருக்கு. நான் எதுக்கு ஒரே ஸ்ட்ரிங்ல அது வாசிக்கணும்? Even if I add something, even if I do has a little more atmosphere. But if I go and see what Rjsure did as far as the harmony and all that goes, then I can combine it and play. So now I'm doing the intro, I'm playing the sitar part, I'm playing the keyboard part, and I'm playing all of these things. Give the atmosphere of the song. So when I play, if I play, so it becomes like this. It becomes more complete.
But if you go down and look at the styles, this sounds like Carnatic music. Right? It's coming from Carnatic music, but this, it's coming from another style, more of a guitar playing style. Right? So how Raja sir thinks, combining all these influences, is the core when I think about that song. Now, if I'm not doing that, if I'm doing a straight Carnatic song, it does not matter. A straight Carnatic song does not have all these chords behind, all these bass guitar lines behind. A straight Carnatic kriti na vasikkumbodhu andha mari vasikka thevilla. I could just play like அப்படியே கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், because we are used to hearing it like that. Yeah. Not to hear, used to hearing Mahaganapatham with a bass guitar, a piano, and a trumpet. Yeah. Although we can, do that. I was going to ask you, would you be able to do that? Of course, I can do Mahaganapatham like, in a blues context. Mahaganapatham manasa, Mahaganapathim manasa, smarami Mahaganapathim manasa. So now I'm playing Mahaganapathim like how maybe Hendrix would do. Oh, wow. Now I get when you said it was curiosity, because how you think is just full of curiosity. You're like, edukku ore mari pannanum, vera mari panni paakalame, enna varudhu. This is just so beautiful. I'm just impressed with the way you think about enna. I had to learn the different styles of playing seriously to make what I'm playing valuable. See, நம்ம listener ட்ட present பண்ணும்போது I cannot present them to make it look like, see, I'm curious to check out, I'm curious, அதனால என்னோட experiment enjoy பண்ணுங்க. They're not here to enjoy my experiments. They're here to hear what feels good for them. Yes. So whatever I do is my problem. If I play Pani Vilumarana, right? Or if I play, like, let's say if I play a Rahman song like Chinna Chinna Asai. இப்போ சின்ன சின்ன ஆசையில வெறும் அந்த மெலடி மாத்திரம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. This is very important. That is what actually sets the tone for the song. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் மெலடி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Melody of course is important, but when the song starts, how does it start? It starts with this. This is what is unique about the song. Yeah. It's that reggae style of thing. And when Chinna Chinna Asai comes, the atmosphere is already set by Rahman. So if Rahman was not into mixing these styles well, there is no Chinna Chinna Asai, and consequently there is no A.R. Rahman. Yeah. So when I play this song on the guitar, I like to play so this way I'm able to create the atmosphere. Yeah. If I'm playing A.R. Rahman song, I better do justice to A.R. Rahman's way of bringing the things together. Nice. I can't do everything. ஏன்னா நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் வாசிக்கிறேன். But if I just play, yeah, this is okay. But this. Yeah, but that, I mean, while you're playing that, I don't know much about. I don't play any music. I only listen. I'm just, I listen to music. But when you did it, the last one that you did, it did feel a bit incomplete. But I think it felt incomplete because I've heard the one before. நீங்க ஃபர்ஸ்டே எனக்கு வெறும் இந்த சின்ன சின்ன ஆசை மட்டும் ப்ளே பண்ணி காமிச்சிருந்தீங்கன்னா I wouldn't have felt incomplete. நல்லா வாசிக்கிறாரு அப்படின்னு தான் இருந்திருக்கும்.
ஆனா நீங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த fill in எல்லாம் பண்ணி like different styles பண்ணி காமிச்சதுனால now immediately my brain goes, this is not complete, it is incomplete அப்படின்னு சொல்லி, and it's just so nice to think. ஆமா, அது கிட்டாரால முடியும். and and I also have to have the background to be able to execute it, Yeah. and also to be able to make it up on the spot like now. That is where all these things come in. The different ways of thinking all converge, and that is the most exciting part about my journey. That is so interesting. And இன்னும் நம்ம guitar personoட பேச போறோம், அடுத்த செக்மெண்ட்ல பேச போறோம். And we're also going to talk about how his shows are going to be in the UK next week. So நீங்க எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருப்பது Tour and Talkies. Stay tuned, and we're coming back with more more things to talk about. Super இருந்தது. Oh my god, I'm just like so I am lost. நான் என்ன பேசினாலே மறந்துட்டேன். It was so nice. I didn't even know that you could do all of those different things. So it is just mind blowing.